നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നറിയാം, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നറിയാം, പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണെന്നറിയാം, കൂടാതെ ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരക്കാമെന്നൊക്കെ അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. പ്രധാനമായും ഫങ്ഷൻസിനെ 4ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലാദ്യമായി 1-1 ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ്. എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി 1-1 if the images of distinct elements of A has distinct images in B. That means different element of A is mapped into different elements of B, then the function is called 1-1. അതായത് എയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അംഗങ്ങൾക്ക് ബിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഇമേജസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് 1-1 ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ x1 and x2, if x1 and x2 are two elements of A, they are not equal, but then their images are not, f of x1 and f of x2 are not equal. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ 1-1 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2, ദെൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് x1 ഈക്വൽ ടു x2. ഇനി 1-1 ഫംഗ്ഷൻസിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. A is a set having the elements 1, 2, 3, 4. B is another set having the elements A, B, C, D. Now I am defining a function f from A to B. 1 goes to A, 2 goes to B, 3 goes to C, 4 goes to D. Here we can see that different element of A has different images in B. Hence it is an example for a 1-1 function. Now we can take another example. Here is a function g from C to D, defined like this. C containing the elements 1, 2, 3 and D containing the elements A, B, C, D. Here the image of 1 is A and 2 is B and 3 is D. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സിയിലുള്ള 3 എലമെൻസിൻ്റെയും ഇമേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു 1-1 ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് 1-1 ഈസ് കോൾഡ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഹിയർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം E to F named by H. Here E containing the elements 7, 8, 9 and 10 and F containing the elements 5, 6, 7 and 8. Here we can see that 7 and 8 are different but their images are same. Hence it is not 1-1. That means it is a many one function. Similarly 9 and 10 are different but their images are same. Hence we can say that it is a മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. മെനി വൺ ഫംഗ്ഷന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് എന്ന സെറ്റിലേക്ക് കെ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജി കണ്ടെയ്നിങ് 1, 2, 3, 4 ആൻഡ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് 8. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് 1, k of 1 is 8, k of 2 is 8, k of 3 is 8 and k of 4 is 8. That means all the elements of G are mapped into a single element in H. Therefore, we can say that it is a many-one function. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1-1 ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മെനി-വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ജനറലായി 2 എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 65 കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ്. There are 65 students and n means the set of all natural number. Now I am defining a function from S to n. That means a student is related to his or her examination register number. Here we can see that every student has a register number and no student has more than one register number. Therefore clearly it is a function from S to n.
it is 1 1 because if you take two different students, their register numbers are also different. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1 1 ഫംഗ്ഷന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി ഒരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം 2020 ജനുവരിയിൽ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 28 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 28 സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഞാനൊരു സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റീസ്, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് 2 ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ് എ ടൈം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷനാണോ 1 1 ഫംഗ്ഷനാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും 2 വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേറ്റാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ചണ്ഡീഗഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിഫറൻ്റ് ആയ 2 സ്റ്റേറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫങ്ഷൻസ് കാണാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എഫ്, ജി, എച്ച്, കെ, ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി. ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 because it is different element are mapped into different element. The second function, that is from C to D, it is also 1 1. And the third function h, that is from E to F, it is not 1 1, it is a many one function. Here again another k is another function, that is many one. Here we can see that the first function f and k, here the diagram has same color. That means now we can check the range of the functions. Here we can see in the first diagram റേഞ്ചും സെറ്റ് ബിയും ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചും സെറ്റ് ഡിയും ഈക്വൽ അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൊമൈനായ എഫിന് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് കിട്ടും. നാലാമത്തതിലാണെങ്കിൽ റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും സെയിം ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഞ്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫംഗ്ഷനെ വീണ്ടും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓർ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് said to be an on to function if every element of B is the image of some element of A under the function f. That means every element of B has some pre-image in A. That means corresponding to every element y in B, there is a x in A such that f of x equal to y. In other words, we can say that is range of the function f is equal to the codomain of the function. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ABCD ആണ്. അത് സെറ്റ് ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി കെ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 8 ആണ്. അത് എച്ചിന് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ്, അതായത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനാണ്. എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നോക്കാം. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ABD ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ. Now we can take another example. Here we can see that the range is 5 6, that is not equal to f. That means 7 and 8 has no pre-image, hence it is a
into function. Now here are some more examples for functions. Here we can see that the first function, that is 1 1, because different elements are mapped into different element of second set. First set is mapped into different element of second set. Hence it is a 1 1 function. Also the range is equal to codomain. Hence it is a 1 1 and a 1 2 function. Here it is a 1 1 function and it is not on 2. Hence it is a 1 1 into function. Here we can see that 7 and 8 has no pre-image, therefore it is not on 2. It is a many one function. It is a many one and a into function. Here we can take the range of the function is equal to f, and different elements are mapped into same element. Hence it is a many one on 2 function. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച 1 1 ഫംഗ്ഷൻ, മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ, ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ, ഇൻടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയത് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് 1 1 ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 1 1 ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയാം. ഇതിനെ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു ഈസ് കോൾഡ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. every distinct element of A has distinct image, also range and codomain are same, hence it is a 1 1 function. 1 1 on to function, that is a bijection. ഇനി നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം n to n, set of all natural number to set of all natural number given by f of 1 equal to f of 2 equal to 1 and f of x equal to x minus 1 for every x greater than 2. That means for all value greater than 2 it is x minus 1, for 1 and 2 it is 1. Now the diagram is here. Here we can see that 1 is not equal to 2, but f of 1 and f of 2 are same, hence it is a many one function. Also we can see that every element in the second set has some pre-image in the first set, hence it is its range, and it is a on-to function, therefore it is a many one on to many one. It is a many one function and it is also on to many one on to function. Now we can take another example. Consider the function from n to n given by f of x equal to x plus 1 if x is odd. Now x minus 1 if x is even. That means എല്ലാ odd നമ്പേഴ്സിനും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറിനും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 1ൻ്റെ ഇമേജ് 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 3, 5 goes to 6, 6 goes to 5. Here we can see that every distinct element of first set has distinct image, therefore it is a 1 1 function. Also the range is equal to codomain. That means if you take an odd number, then its pre-image is that number plus 1. If you take an even number, its pre-image is that number minus 1. Therefore it is a 1 1 on 2 function. Now another interesting thing we have to note here is if f from x to x is a 1 1 function and x is a finite set, then it is on 2. Here we can take suppose that x is a finite set having elements 1 2 3 4 up to n. Here 1 2 3 4 up to n, first set and second set are same, and we are defining a function from x to x. If it is 1 1 means distinct element of the first set has distinct images. Distinct element of first set has distinct images. Also if it is it is one, given that it is 1 1, therefore distinct element of first set has distinct images and it is a finite set, and number of elements in the first set and second set, range, domain and codomain are same, then every element of the first set has every image here, hence it is on 2.
അതേപോലെ തന്നെ if f from x to x is a want function, means every element of this has a pre-image here and number of elements in both the set are same, hence it is 1 1. നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഫൈനൈറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് 1 1 ആണോ ഓൺ ടു ആണോ മിനിമം ആണോ ഇൻറ്റു ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻ്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഫൈനൈറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിലേക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിക് റിയൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ 1 1 ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷനാണ്, അതായത് y ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ y ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്, റേഞ്ചും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ. ഇനി നമുക്കിത് 1 1 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഈ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനർത്ഥം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എക്സ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വൈ വാല്യൂ. അതായത് വൈ വാല്യൂ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു 1 1 ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം. Therefore, identity function is a bijective function from R to R. Now I am taking another function, that is the polynomial function y equal to x square. Here again, you can see that the domain of the function is R and the range of the function is all positive real number together with 0. അപ്പം ഈ ഫങ്ഷൻ ആർ ടു ആറ് 1 2 ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, പക്ഷേ ആറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിലേക്കാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 2 ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആർ ടു ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ഫങ്ഷൻ പറയാം, അല്ല ആർ ടു ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി നമുക്കിത് 1 1 ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിനെ 2 പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വൈ വാല്യൂ 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വൈ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് പറയാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആർ മാപ്ഡ് ഇൻ ടു സെയിം എലമെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മിനിമം ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ many-one function and it is also into if you take R as the coordinate. ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. റേഞ്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് 3. therefore it is surely into function. Now I am moving our parallel lines. Here we can see that at the here both the graph are coincident. That means at this point, if for all x the y value is same, hence it is a many-one function. It is a many-one into function. Now I am taking the reciprocal function. Reciprocal function is defined from r minus 0 to r minus 0. Therefore, domain and range are equal. Hence, it is a onto function. Now, while we moving like this, here we can see that for different x are different y. Hence, it is an example for an onto into 1 1 function. It is a 1 1 onto function. That means it is a bijection. Now I am taking modulus function. Here the domain is R and the range is all positive real number including 0.
Therefore domain is not equal to codomain if you take from R to R, hence it is an into function. Now here again we can see that there are 2 points corresponding to different x, that is same y, hence it is not 1 1. Therefore it is a many one into function. Now I am taking the greatest integer function. Here again we can see that the domain is R and the range is Z, set of poly integer, and hence it is not onto, it is an into function. Also here we can see that is for different y, different x, same y, hence it is not onto, it is a many one into function. Now we are going to trigonometry function y equal to sin x. Here we can see that we'll be moving the straight like this. For different y, different x, same y, hence it is not 1 1, it is a many one function. Also it is not onto, but if you define from closed interval minus 1 to 1, you can see that minus 1, if you take from R to closed interval minus 1 then it is onto. While restricting the range, you can say that it is onto. Otherwise mainly from R to R it is not many one into function. Similarly cos x, it is also many one into function. Tan x is a many one into function, and sin m function is also many one into function. Exponential function, that is 1 1 and onto, because if you define from R to R plus, it is 1 1, it is a bijection. R to R it is not onto, it is a 1 1 function. R to R it is not a bijection. If you R to R plus, then it is a bijection. Now I am taking logarithmic function. It is from R plus to R, hence it is a bijection. Okay.